mu magambo make imyaka 32 yabaye imyaka yo gushaka ibisubizo dufatanije. World Relief yadufashije mu gufasha abayobozi b'amatorero kugira imyumvire y'umuyobozi uzana impinduka zuzuye, ko itorero rirenze ibyo dukora mu gusenga nko gusenga gusa, ahubwo rikaba uburyo twita ku buzima bwa buri munsi bwabo dushinzwe. Icyo ni ikintu cyari gikenewe mu itorero, ariko no kurifasha gukorana n'andi matorero atandukanye mu rugendo rwo kuzana impinduka. Icyo turakishimira, kandi muri iyi myaka itambutse twanafatanyije urugendo rwo kureba ngo ni gute dufasha imiryango ifite ibibazo iri gusenyuka, mu makimbirane, uburyo tuyihuza mu nyigisho, mu biganiro. Hari modo dufite y'umuryango uhiriwe. Ibyo ni inkunga ikomeye, kandi twishimira nk'itorero kubona buri mwaka tuba dufite imiryango itorero iri gufasha kugira ngo ibane neza. Ni ikintu twishimira mu bufatanye twagiranye na World Relief muri iki gihe cy'imyaka 32 ishize. Ndabaha nk'urugero rw'umwaka ushize, imiryango irenga 3,000. N'uyu mwaka dufite indi miryango turi gufasha. Narindi kuba urugero ko muri paruwasi ya Gasabo, hano muri Gasabo dufite imiryango 180 yabanaga itarasezeranye mu bibazo bitandukanye, ariko mu biganiro, mu nyigisho, mu kubafasha uyu munsi mu kwezi kwa 8 barasezerana, kandi abari intambwe nziza yerekana ko babantu babanaga mu buryo butazwi, mu buryo nta ushaka gufata inshingano, nta ushaka kwemera ko bafite umuryango, yemeye ko noneho baterewe ntambwe bakabana mu buryo bwemewe n'itorero, mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyo rero ni kimwe mu musaruro dukesha gufatanya na World Relief. Murika cyangwa se Murika Development Partners ni igisubizo kuri twe, kuko World Relief nk'umuryango mpuzamahanga ubasha kuza ukagira ibyo ukora ugasoza, ariko kuba mu rugendo rwo kwibaza ngo ariko uyu murage ni gute abantu bazawusigasira, ariko se ni gute tuzakomeza urugendo, kuko ntabwo uturere twose, imirenge yose, imiryango yose ntabwo iragerwaho. Murika rero turishimira ko ni igitekerezo, ni inzozi zatangiriye mu Banyarwanda, mu bakristo, mu banyetorero, mu matorero yacu. Ni nabo bagize ubuyobozi bwayo, bakristo mu matorero atandukanye muri iki gihugu. Rero twishimira ko ubu noneho ntabwo dutekereza ibikorwa tugiye gukorana nk'ibikorwa dukora bivuye mu bindi bihugu, ahubwo ni ibikorwa bivuye muri twe, bivuye mu bana bacu, mu bahungu n'abakobwa bacu. Rero biratworohera guhuza imbaraga nabo kugira ngo umwaka ku wundi dushyire icyerekezo cy'ibikorwa bisubiza ibibazo bihari uyu munsi, kuko hari ibibazo twakemuye mu myaka yatambutse, ariko uyu munsi wa none hari ibindi biza, ko abantu batera imbere baba bakeneye n'ibindi bishya. Rero Murika turanishimira n'iryo jambo, kuko rihuye n'ubutumwa Yesu yahaye itorero kuba umucyo w'isi. Ntawa kongeza itabaza ngo ritwikirize intonga. Ubwo bagiye kuza nk'abavandimwe, nk'abana bacu, nk'Abanyarwanda, nk'abakristo, dufatanye kugira ngo umucyo butumwa bwiza, umucyo wo guteza imbere Abanyarwanda tuwugeze mu gihugu hose, cyane cyane twubaka umuryango unezerewe, ushoboye, umuryango wubakiye ku mahame y'ubwami bw'Imana, kandi wita kuri ejo hazaza h'itorero ndetse n'igihugu. Ntekereza ko nta bindi bikorwa bidasanzwe tugiye gukora, ahubwo navuga ngo tuzabikora mu buryo budasanzwe. World Relief yakoraga ibikorwa mu rwego byo gufasha imiryango n'abantu ku giti cyabo kwikura mu bukene, bakagira impinduka zigaragara kandi zirambye kandi zifashe ku mpande zose z'ubuzima bwa muntu. Ni ukuvuga mu buryo bufatika, mu buryo bw'umwuka spiritual, no mu buryo bwa social bw'imibanire n'abantu ndetse n'imitekerereze n'amarangamutima y'abantu, kuko ibyo ngibyo nibyo bigize umuntu. Rero ibikorwa bya Murika byose bizakomeza muri uru rwego. Dufite programs tuzakora zijyanye na economic development, zijyanye n'ubuzima, zijyanye n'ubuhinzi n'izindi, ariko cyane tuzakorana n'itorero kugira ngo
ibyo dukora byose bihuriza hamwe kuyobora abantu ku nzira nziza y'Imana no guhinduka mu buryo burambye. Umusanzu wa Amerika noneho mu bijyanye no gushyira gahunda z'iterambere by'umwihariko z'igihugu mu bikorwa, bahaho muraza gukorana gute n'inzego za leta kugira ngo bya bikorwa musabye mushyiramo imbaraga bikomeze bikorwa ariko bijyana mu mirongo y'igihugu? Abafatanyabikorwa ba mbere bamurika ni itorero, ni communities dufasha dufasha, ariko kandi ni inzego za leta, mu nzego zibanze no ku nzego zisumbuye ndetse no ku nzego zo hejuru ku rwego rwa za ministeri. Tuzakomeza gushyigikira gahunda ziriho za leta, gahunda zisanzwe ziterambere za leta. Ikintu cyose dukora kiba gishamikiye n'ubundi kuri kwiyerekwa leta ifite kuri gahunda za leta, ariko nkuko nakubwiye tukabikora mu buryo dukorana n'itorero kugira ngo ibyo dukora mu by'ukuri byubake impinduka zuzuye zifata ku mpande zose z'ubuzima bwa muntu mu buryo bw'igihe kirekire. Umufatanyabikorwa mushya mwungutse namwe wari usanzwe akorana nawe ni ADPR Church, we mugiye gukorana gute muri ibi bintu? Urakoze cyane. ADPR nuko yenda ari we wavuze nk'umuyobozi wari uri hano, mu bashoboye kuvuga bari benshi ariko ne bashoboye kuvuga, ariko ntabwo ari iryo torero ryonyine tugiye gukorana naryo. Si no kuvuga ngo tugiye gukorana, ahubwo turakorana nabo kuko twatangiye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Rero dufite amatorero menshi dukorana nayo, different denominations. Yego, mu buhe buryo? Ubundi nkuko nabivuze, itorero n'iryo mufatanyabikorwa wacu wa mbere. Dufite inyigisho, cyane cyane inyigisho zifata ku buzima bw'abantu bafite ibibazo, imiryango ifite ibibazo, abantu ku giti cyabo bafite ibibazo bijyanye n'ubukungu, bijyanye n'imibereho yabo, bijyanye n'umwuka bariko navuga, bijyanye n'amarangamutima yabo yangiritse. Rero aho hantu itorero rihakora mu buryo bw'umwihariko. Yego, rishobora kutatanga ibintu bifatika bino bisanzwe, ariko mu buryo bwo gusana imibanire y'imiryango, gusana imibanire y'abantu, gusana amarangamutima yangiritse, kugera ku bantu bihebye, kubahumuriza, kubabwira ijambo ry'Imana ribakura mu bwo bwihebe, bagakomeza ubuzima, bakaba active mu buzima busanzwe. Aho ngaho itorero ndatekereza ko rifite umwihariko, niba ariko navuga. Niyo mpamvu nkamurika gukorana n'itorero nk'uko twakomeje kubivuga. It's not a choice, it's mandatory. Ni umufatanyabikorwa w'ingenzi kugira ngo tugere ku buzima bwuzuye bw'umuntu. Yego, Murika ubundi ni uravuga igice kimwe cy'iyo organization yitwa Murika Development Partners. Ni umuryango wa Gikristo, umuryango nyarwanda wavutse wavutse uvuye mu inararibonye n'imirimo World Relief yakoze hano mu Rwanda mu myaka 32 ishize, ukaba ugamije iterambere rizana impinduka kandi zirambye mu buzima bw'Abanyarwanda, mu buzima bw'abaturage muri rusange. Ngiyo Murika Development Partners ni umuryango mushya koko, nkuko mbivuze wa Gikristo. Tuzakorana cyane n'abapartners bose. Partnership ni ikintu twumva dushyize imbere, gukorana n'amatorero, gukorana na communities, gukorana n'inzego za leta n'abandi bafatanyabikorwa bazumva uwo muhamagaro wo kuza gufatanya natwe muri uru rugendo. Gusimbura burya biba bifite icyo bivuga, sinzi niba ariko navuga, ahubwo ni ugufata legacy cyangwa se bunararibonye bikorwa. Hari ibyo tuzakomeza, nibyo tuvuze ko imishinga imwe
World Relief yashyiraga mu bikorwa tuzayikomeza tuyisoze tuyirangize, ariko ntabwo ari ukwisimbura gusa, ahubwo ni ugufata ibyo yakoraga tukabikomeza, ariko twongeyeho n'ibindi bishyashya kandi bivuye mu mwimerere w'imitekerereze y'Abanyarwanda, bari gutekereza abandi Banyarwanda mu kubafasha kugira ngo bihishire mu mpinduka z'igihe kirekire kandi zifata ku buzima bw'umuntu mu mpande zose. Ntabwo duharanira inyungu, inyungu zacu izaba mu kubona abantu bahinduka, inyungu yacu izaba mu kubona urubyiruko ruva mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi, inyungu yacu izaba kubona imiryango yari ifitanye ibibazo yongera kwegerana nka bimwe mu buhamya mwumvise hano, inyungu yacu izaba kubona amatorero agira abantu bahawe ubushobozi burushijeho kugira ngo babashe gufatanya ijambo ry'Imana n'izindi nyigisho zubaka ubuzima mu buryo bwuzuye. And so I'm just really struck by that. And I think the one thing that I would say here is that this work of World Relief has been impactful in Rwanda, not because we had a headquarters in the United States and we're an international organization that came with skills and technical capacity, and not because of some unique strategy that was written outside of this country. The work here has been impactful because of the capacity of the people who have served at World Relief, because of the integrity with which they have done their work, and their faithfulness in Jesus Christ, and their willingness to live out their faith in Him every day. And it's because of the Rwandan employees that have done this work. And it's done work over many decades. And so as we sit here and we think about that and we reflect on that and what it means to see a new organization, and as our representative said, to be birthed and to celebrate this birthday, I want to tell you about what's happening with World Relief globally and what it means here in Rwanda as well. Across World Relief, we're in the midst of an initiative that we call Flourish Momentum. And this is this year, 4 country offices of World Relief are beginning a journey similar to what's happening here in Rwanda. A new organization has been created, Reach and Renew Ministries in Cambodia, Nawiri Impact Africa in Kenya, Impact Relief in Malawi, and here, Marika Development Partners. 4 countries, 4 new organizations, but with one conviction that the future belongs in the hands of the people in the communities that we work in and serve in. And I'll be honest with you that this is a very costly decision for World Relief. Being the president and CEO of World Relief, I have to think about both stewardship of the organization's resources and what it means to lead in this time. And these offices that we are birthing are not our weak offices. In fact, they're some of our strongest offices of all of the places we work in. They're not struggling. They're places of extraordinary results. Deep, deep church partnerships. Trust of donors around the world who love the staff in these offices, who have seen and believe in the impact and the work that's taken place. This very office in Rwanda for many years has been our flagship office of World Relief. It's been the place where somebody, when we said, do you want to learn about the work of World Relief? The first place we would send them was to Rwanda. And so on paper, in many ways, the careful decision would have been to hold on to these organizations, hold on to this flagship office, to keep the name of World Relief very visible on the signage and in the reports, to keep taking the credit, to keep the relationships with our funding organizations. But that's not what we're doing. We're doing this because we believe in the power of the local church. We believe in the power of the local church to have a say over and greater representation. So when we talk about Marika and its structure, knowing that the church has been integrated into its leadership and governance structure is key. And it's a belief that this idea that we're committed to church partnership is not just a slogan that we have in our marketing materials. It's something that we hold as a deep conviction
as an organization. And it's a belief that we need to be faithful in this calling that God has given World Relief as an organization and to live into that in the future. So Marika is going to be an organization governed by Rwandans, accountable to Rwandan churches and Rwandan communities. And I believe it will take its work farther than anything that World Relief could have continued to do in this country. This will mean that the decisions that we make here will be decisions made more closely by the people in this country. The solutions will better fit the places that they come from. Gibson spoke a little bit about the founding and the history of World Relief, and World Relief was founded in the United States of America 82 years ago. In the aftermath, more than 1,000 churches, I think there's a number in your brochure here in Rwanda, have benefited from this church empowerment work. But the team here in Rwanda became the teachers to the rest of the work of World Relief around the world. And today, more than 6,000 churches around Africa and in the Caribbean and in Asia have benefited from church empowerment zones and the impact of church empowerment zones. That's hundreds of thousands, if not millions of lives that have been directly impacted of the country office when I left in 2016. And so we've had Rwandan leadership since then, and that's something to celebrate, and it's something to really recognize and appreciate. And really believe that as we make this transition, and I see many of the representatives of the organizations that World Relief has helped to create in Rwanda over the years, and it's great to see Christine and Nicholas and others here today. And one thing that, as World Relief creates a new organization, helps to birth a new organization, we never want those organizations to be thought of and think of themselves as the child organization and us as the parent organization. We want to continue as friends or as siblings and as equals in this journey. And so really, as I think about the future of Marika, I see a sister organization, not a child organization of this. And I hope that you would never think of World Relief as your parent organization or as your founder, but that you would see World Relief as your peer organization going forward. And so finally, I just want to two more things. One is I want to just mention that we stand with you as you begin this journey. We've made some financial commitments, and we think that's an important part of what it means to begin well. But we also have this belief and this goal that Marika will be more prosperous in its ability to raise and receive and grow funding in the future than it ever would have been as World Relief. And I believe that that's something that's possible because it has a vision to make an impact and to serve God. I think it's also a great opportunity for people in this room, for churches in this room, for individuals here to think about what does it mean for your own generosity and giving to give to a local institution that's here to serve this country and this community. And so I would challenge those of you who lead churches, those of you who are individual givers in this room, to think about what it means to give back to this organization and be part of its support network here.